Wakazi wa Changamwe ambao wamekuwa hawalali vizuri kwa sababu kumekuwa na threats of eviction for the past few months tangu mwaka jana, na ndio maana leo tumesema tukuje hapa ili to raise concerns zao na wao pia waongelelee kuhusu vilio vyao. Na nitaanza kusoma hii press statement and then we'll take a few questions. Haki Yetu organization and tenants of Changamwe Rental Estate condemned the eviction plans of the government through the National Housing Corporation. We make reference to the letter dated 22nd December 2023 by the NHC, which sought the services of Quest Civil Engineers Limited to resume the demolition of houses in Changamwe Rental Estate. From last year, Changamwe tenants have been waking up to the sight of police demolition squad camping in their homes and threatening to evict them. This is despite a notice of appeal which has been filed against the High Court ruling dated 13th December 2023, and which notice of appeal has been served to the NHC. The same has also been served to the National Police Service, Changamwe Police Station. Accordingly, in as far as the tenants are concerned, NHC has absolutely no right to demolish houses without proper relocation plan and without meaningful consultation with both the tenants and other key stakeholders in matters affordable housing. In the same vein, NHC must therefore desist from interfering with tenants' peaceful occupation in their houses. The President took an oath to protect, defend, and uphold the rule of law, but the President is now undermining the rule of law and wants to rule by sword. We thus wish to remind him that his promise to defy court orders is in total disregard of the Supreme Law of Kenya. He is flagrantly abusing the basic right to adequate housing as enshrined in Article 43 of the Constitution, which obligates him to protect the most vulnerable Kenyans from unlawful eviction and homelessness. Evictions in the name of affordable housing have not benefited the intended beneficiaries, as seen in Buxton and many other related cases. In these tough economic times, what is needed is protection of Kenyans from unlawful evictions. Simply put, the current treatment of Kenyans by the President violates the trust of the very people he vowed to protect. We cannot have development that is built on impunity, disrespect for court orders, and disregard of the views of the people of Kenya. Majority of Kenyans are not pro-affordable housing. They are struggling to pay rent. They surely cannot afford houses. The only solution to houselessness is social housing and not home ownership. Both levels of government must therefore stop the implementation of private housing projects we all know will not benefit the downtrodden. In light of the foregoing and in the interest of ensuring that living in Changamwe Rental Estate are protected from unlawful eviction, we hereby demand that the National Corporation desist from further demolition of the remaining houses until meaningful engagement that meets the principles of public participation as enshrined in the Constitution and the County Government Act is undertaken with the tenants. We condemn and call others to join in condemning the impunity and shameless disregard for the rule of law being demonstrated by the Kenyan state government, which is inconsistent with a democratic society and the aspiration of Kenyans. We demand that no tenant of Changamwe Estate should vacate the houses until concerns and legal issues raised are canvassed and settled in the pending Court of Appeal case. We demand that the National Police Service should stop making eviction threats. We demand that a comprehensive resettlement action plan and subsequent return back formula be undertaken by the National Housing Corporation. As a key stakeholder and constitutionally mandated to protect people, the county government of Mombasa must come forward to address the plight facing its people. We call on Ethics and Anti-Corruption Commission to come forward to protect public assets from being irregularly allocated to private individuals to the detriment of the greater public. Personal ambitions should not override public interest. I want to clarify a few things. Kuna notice ya kukata rufaa ambayo imewasilishwa mahakamani na jamii ya Changamwe, na the same notice pia imekuwa issued to the National Police Service pale Changamwe Police Station last week. Now it's very clear that since this matter is in the Court of Appeal, the status quo must be preserved
which means that the tenants should lawfully still be in their houses and on the public land undisturbed. Na kuendelea kupuuza taratibu za kisheria na kuendelea kupuuza kesi iliyo kotini ni ishara kuwa serikali imeamua kutotii sheria, na tunataka kumwambia rais kuwa ajenda yake ya nyumba hapa Changamwe na kote nchini haiwezi endelea kama haitafaidisha Mkenya. The national housing might be the tenant, might be the owner of the Changamwe estate, it might be the owner of the houses, but it is not the owner of public land. Hii ardhi ni ya umma na hawawezi watu wa Changamwe hawawezi afford nyumba ambazo zitauzwa kupitia mfumo wa mortgage. And lastly, we cannot have developments that are built on illegality, impunity, disrespect of court orders, disregard of the values of the Constitution of Kenya, and disregard of the views of the people of Kenya who have to date opposed affordable housing projects being imposed on them. Thank you. Monira, kwa Kiswahili, ni nini mnachopinga hasa mkiwa hapa? Wakazi wa Changamwe wamekuwa wakiambiwa kuwa watakuwa evicted. Some have already been evicted. Na kitu wanalilia ni kuitwa na serikali officially waelezewe huu mradi utawafaidisha vipi. Hiyo haijatokea na watajieleza wenyewe kwa vizuri. Labda ni kumjibu ni kwamba mimi naitwa Julius Wanyama, natoka shirika la Haki Yetu. Lazima ibainike wakazi wa hakuna mtu anapinga maendeleo. Hiyo lazima ijulikane. Hatuko hapa kupinga maendeleo. Lakini maendeleo yakiwa hayatafuata mfumo wa katiba, basi hatuwezi kubaliana nayo, kwa sababu tunaona hawa wakazi wa Changamwe wanahusishwa katika mradi ambao hawajafahamishwa lolote linalofanyika. Hawajui nini kinafanyika. People are taking advantage. Watu wanachukua tu kwa sababu ya uchochole wao, hali yao ngumu ya maisha ambayo wanapitia. Sasa watu wanachukulia hiyo kama njia mojawapo ya kuzidi kuwakandamiza. Na ndio tuko hapa kuhakikisha kwamba hata kama mtu ni maskini yule wa chini, yuko na haki ya kuhakikisha kwamba sheria inamlinda kama vile inalinda wale wakubwa. Kwa hivyo hawa watu wa Changamwe kwa njia moja ama nyingine hawapingi maendeleo, ila njia iliyotumiwa na National Housing kuja kuhakikisha kwamba nyumba zinapatikana kwa wale ambao ni wahusika hapa ndio ambao inaleta utata. Kwa sababu watu wa National Housing wenyewe kama wiki moja wiki mbili zilizopita nafikiri si walikuja hapa na wakatoa pia statement yao kama hii yetu, na wakasema kwamba wamekuja hapa kuhakikisha nyumba zinavunjwa na watu wanatolewa, lakini hawakutoa plan. Hawezi kuja kuambia watu tutawavunjia na hutuambii unatuvunjia twende wapi, tufanye nini, ni lini, ni saa ngapi. Mimi niko na saa hii shule zimefunguliwa. Hawa wana watoto wanaenda high school, wanaenda primary school. Sasa huyu leo namvunjia. Serikali hii imempatia calling letter, imemuita hapa St. Charles aende high school, imemuita Changamwe, imemuita Kajembe, imemuita Chuda. Huyu unamvunjia, unampeleka wapi? Hakuna mpangilio. Na ndio maana tunasema hii serikali ya Kenya kwanza ni kama imechanganyikiwa kabisa. Na mipangilio yake ya kimaendeleo ni mipangilio ambayo haisia kwa manufaa ya mwananchi wa chini, lakini kuna watu wachache ambao wanataka kufaidika. Kwa hivyo kwa sababu hili swala liko kotini, tungeomba serikali iheshimu uamuzi ama mwongozo wa mahakama. Tumeona rais wetu anakejeli mahakama. Hii ni jambo la kusikitisha, anakejeli mahakama. Maaskari wetu wanatumika vibaya. Leo tunashukuru kuna wengine OCS hapa alikuwa ameomba alete maaskari hapa aje tusimamishe. Uzuri ni kama ameelimika kidogo, amejua katiba haimruhusu, hakuweza kuleta. Kutumia vyombo vya kiserikali vibaya ni makosa kabisa. Sisi kile tunatetea ni kuona kwamba sheria lazima ifuatwe. Rais lazima hakikishe kwamba anafanya kile ambacho aliahidi kwa kufuata sheria bila kukiuka sheria. Na wale ambao wanadhulumika zaidi wako hapa, watatuelezea vile. Mama mwenyekiti, njooni mtuelezee. Mama, tuelezee majina yako na tueleze mnapinga nini na mnatakaje hasa? Sisi hatupingi chochote na hatupingi mradi. Kwa majina yangu naitwa Lea Maina na mimi ni mkazi wa hapa National Housing, na sisi kwa pamoja tunasema kwamba hatupingi mradi wa serikali. Tunachopinga ni kwamba hakujakuwa na public participation. Sisi ndio tumekuwa wakaazi wa maeneo haya kwa muda mrefu. Kwa wale ambao pengine hawajui, estate ilijengwa more than 50 years ago
na ilijengwa kwa sababu ya wale watu wasiojiweza. Sasa kile kitu ambacho sisi tunapinga leo ni kwamba tunaona kama eneo hili linataka kugeuzwa kuwa money making estate. Lakini initially that was not the plan of this estate. Hii estate ilikuwa imejengwa ili kusaidia wale wasiojiweza. Na wengi wetu wamekaa hapa, hata wengine miaka 40, miaka 20, miaka mingi tu. Na wamekuwa wakilipa vizuri, baba zao wengine walikuwa hapa, wazazi wamekufa, sasa watoto wameachwa wakiwa mayatima. Sasa vile wazazi wameenda, sasa tunaona dhulma kubwa kwa sababu sasa National Housing inainuka, inataka kumtoa yule mtoto yatima ambao baba yake alilipa hiyo nyumba miaka 40. Anamwambia sasa wewe hapa na utoke, tunataka kujenga affordable housing. Na hiyo affordable housing kusema kweli sisi wakaaji wa hapa wa National Housing hatujaiona kwa sababu kuna nyumba ambao wamejenga hapa ghorofa 6 wakaita ni affordable housing ili sisi tukitoka kwa hizi twende kwa zile. Lakini zile nyumba zinachajua 15,000. So how do you tell an orphan mwenye ameachiwa watoto wengine kulea, awalisha wasomeshe, alafu aende akalipe nini? 15,000. So sisi tunakataa. Number 1, it is public participation. Number 2, it is affordable housing. Ruto, president wetu mheshimiwa anashinda akiongea kuhusu affordable housing, lakini sisi tunataka kumwambia tukiwa hapa kwamba hiyo affordable housing kama wakaazi wa Changamwe hatujaiona, na tukuje tuhusishwe, tuelezewe na kuwe na mkakati na kuandikwe chini kwamba tukiwatokea kwa hizi nyumba ili wajenge hizo affordable housing, tuko na guarantee kwamba tutaingia kwa hizo nyumba na bei ambao tunaiweza. Kwa sababu ukiangalia hapa wale ambao wamebaki ni wamama tupu. Wamama tupu wale ambao wamebaki kwa sababu ni mayatima, single mothers, wajane na wasiojiweza peke yake, na wale wagonjwa na wazee ambao walibaki hapa miaka watoto wamekufa. Kwa hivyo sisi tunataka tuelezewe vizuri ni jambo gani ambalo linaendelea. Let us be given dialogue and be told the plan. Tangu 23 of December, even before, sisi hatujasherehekea sikukuu. Kenya mzima imekuwa ikisherehekea sikukuu. Tunauliza kwani sisi si wa Kenya? Kila siku kumekuwa kukijaa mapolisi hapa. Tunatishiwa. Ukiamka unapata nyumba yako imezingirwa na polisi karibu 100. Kwa hivyo tunaomba serikali isitumie polisi vibaya. Sisi tunaomba tu haki yetu peke yake ndio ikafanye nini? Ikafanye kutimizwa. Kama mlivyosikia tumeenda kotini na sisi ni wamama ambao tunafanya kazi ndogo ndogo. Hiyo ambazo zinaitwa SME. Tumechanga pesa kidogo kidogo ili tukaende kotini. Lakini leo hii hiyo decision yetu inataka kudharauliwa. Wameambiwa hata na mheshimiwa wetu wa Marimunyi alikuwa hapa juzi. Akatuambia kwamba amesha table the petition about national housing. Kwa sababu hapa kuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukipigana nao muda mrefu. Mambo kama sewage, mambo kama maji, mambo kama rent kiongezwa ovyo ovyo, hakuna standardization of rent. Some are paying 2,000, some are paying 4,000, some are paying 10,000, some are paying 15. So hizi vitu zote zimekuwa tabled katika bunge, na Marimunyi hata juzi tumekuwa na mkutano hapa usiku kwa sababu tulikuwa tumetishiwa na mapolisi. Akakuja akatuambia anajaribu kuongea na wao, waongoje mpaka mwezi wa 2 kuwe na majadiliano na maelewano, na hiyo petition kuna uchunguzi unaendelea. Sasa tunauliza Ruto, tunamuuliza president wetu, kwa nini tunadhulumiwa namna hii? Kwa nini National Housing wasiweze kungojea mpaka bunge wamalizane na lile jambo ambalo limekuwa tabled kwao? Sisi ndio maswali ambayo tunauliza, lakini hatupingi mradi. Kuja maswali yako mengi sana. Kwanza umesema kwamba mpango huu wa serikali wa kujenga nyumba za gharama ya chini sio gharama ya chini. Maana umesema nalipo shilingi 15,000. Pengine ni kama rent ama ni polepole alafu utamiliki nyumba, na hapa mlikuwa mnalipa ngapi kabla? Nitarudi nyuma. Huo mradi wa affordable housing ambao nimesema kwamba umetengenezwa na nyumba imefanywa 15,000. Hata nimesahau kwa sababu tunafaa sisi wapangaji ambao tumekaa hapa 40 years, we pay 51,000 shillings as deposit before you are allowed to enter that house of 15,000. Yes. Ulipe 15,000, ulipe 51,000 ndio uruhusiwe kuingia kwa hiyo nyumba, alafu utakuwa unalipa 15,000, and it is not rent to own, because another issue that we have been discussing with National Housing is that these houses, because they have been here, in fact it is not National Housing who built these houses. These houses were built by the colonial era ama system or whatever. Like I told you, for the unfortunate, but they were given to manage, and they have never done repairs, they have never done maintenance. Once you get into this house, you are supposed to do the repair yourself. And then now they are telling us, after doing repairs, after making your house, after doing whatever you did, you disregard all that and pay 51,000 as deposit for you to be given a house that is not affordable. Hapa sasa mnalipa ngapi? Sasa tunalipa kama vile nimesema, wengine wanalipa 7.5, wengine 4.8, wengine 6.5. There is no standardization. Wengine 10. We have some social communities that are 6,000. The whole estate? Ukiongezea
Depending on what? You pesa nalipa 7,000, 4,000 depending on what exactly? Depending on the time that you came into the estate. The older you are here, the less you pay. Atupate mbaba. Yes. The whole estate we are 700 or above 700 tenants, but right now the project that is going on, they have earmarked an area of 84 houses. Yes. Thank you. Yes. Mwingine tumalizie, huyu ndio tumalizie. Kuna mwakilishi pia mheshimiwa hapa. Anza majina yako alafu uendelee. Kwa majina naitwa Dominic Miguna, mimi ni katibu mkuu wa Tenants Welfare Association. Shida ambayo tuko nayo hapa, tunaomba rais wetu President Ruto aelewe kwamba hatupingi mradi, ila wasiwasi wetu hapa ni kwamba huu mradi, is it following the due process? Because number one, the issue we have here on ground ni kwamba hizi nyumba zinajengwa ni za kuendelea kulipa rent ama tunapewa nyumba ya kununua. Ya pili, hii estate mnavyoiangalia hawajafanya environmental impact assessment. If that was to be done, then the proximity of this estate vis-a-vis the oil farms here does not allow these people to congest this area. We've had previously several fire incidents and we request that proper mitigation should be taken care of. That is why you are seeing these spaces, these are fire assembly points. Number two, as we are here, we are long tenants in this estate. So, sisi ni wakaaji hapa kwa kipindi kirefu. Hakuna wakati National Housing wametuengage katika mazungumzo yoyote. Yes. Tunalilia, hiyo ndio kitu tunalilia kwanza. Na kama tunaweza kukaa chini na tuongee, bila shaka tutapata uwiano na tutaelewana. Tunaomba wakubwa wa National Housing waweze kutuandalia mkutano ili tuweze ku air out our grievances. That is what we are crying basically for. Unless